Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, my honor to be part of the Gender Balance Forum in the Government Summit 2025 in front of our esteemed guests. Defying the usual, game-changing, words we constantly hear, and we know there's a challenge ahead. I heard about the 4 Ws in a recent TED Talk, and it says world, weather, woman, and web. So this is how critical gender balance is. It is within those categories. How are we going to work on that? The volume of importance of gender balance. The birth of gender balance councils around the world, committees, reformation of policies, breaking through the so-called glass ceilings, and the usual suspects. We hear equal pay, we hear maternity leaves, and it is key, But how do we do it? And how do we make sure it continues? And how do we make it sustainable? I'm going to bend the rules today, just in good faith. And I know there's a saying that goes ladies first, but I'm going to start with you, just to show good faith. With us is Dr. Maaz Duraid, Regional Director for Arab States and Director Division of Management and Administration of the UN Women. I'll immediately jump into this and address the elephant in the room. When we say gender balance, automatically people think it's woman. It's a woman issue, it's a woman thing. With your esteemed role and many years of experience, especially in the UN, how do we strike the balance? What is the key ingredient? Is it solely talent? Is it safety? Is it leadership? And I'll leave the floor for you. Thank you very much. Masa al-Khair, good afternoon. Yes, you pose a central question to our work at UN Women and to the work and efforts of all champions of women's empowerment and gender equality. And gender balance, yes, it's about women, half of society, but it's also about all of humanity. And we seek gender balance for its intrinsic value, the rights, dimensions, and aspects of gender balance, that no human being should be subject to discrimination or unequal treatment under the law in public places and spaces or in private spaces. So that's the intrinsic value of gender balance. But we also seek it as for its instrumental value, that through gender balance we empower half of the world's population. And it has very substantial effects on societies, on economies. In the Arab region, for example, in the region where we meet today, if we reach parity, meaning equality, between women and men in the labor force, the region's gross domestic product will increase by $571 billion annually. That's more than the GDP of a large country like Egypt, for example. But across the board, achieving gender balance improves outcomes, again for society and for humanity. For example, UN Women is very involved in what we call women, peace and security, which is women's role in peace processes, in peacemaking and peace building and sustaining peace. And empirical evidence shows that peace processes and peace agreements where women are involved are more successful and more implementable and more sustainable. But what's the ingredients? I've heard this before. Yes. They say when women are there, it's more of this and that. But what is the core ingredient when you place that in? To ensure a holistic approach to peacemaking, peace building, and sustaining peace,
to ensure inclusivity from across society for contributing to this peace, and also to ensure quality of decision-making through diversity. And indeed, the previous speaker, Her Excellency, showed how the United Arab Emirates progressed in that and the outcomes of that. I know many participants in this summit are from the business sector. And indeed, speaking about outcomes of gender balance, indeed it has been shown that companies in the top quartile in terms of gender balance in membership of their boards, and the UAE has progressed significantly in this regard, are 25% more likely to achieve more than average returns and profits. So it is, again, for the intrinsic value, but for its instrumental I will come back value. to this point. أول شيء بنحيي سعادة الأستاذة لولو العوضي أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين. حيا الله البحرين، المملكة العزيزة على قلبنا. بداية وبدون شك طبعا تأسيس المجلس في البحرين خطوة نوعية بدون شك. لو تتفضلين سعادتك بس تعطينا نبذة عن بعض القوانين أو المؤشرات اللي ساهمت في إنجاح المجلس في بداياته، وربما بعض الحلول المبتكرة اللي طبقتوها عندكم في المجلس في أفضل الممارسات اللي تم اعتمادها من قيادتكم. شكرا. يعني سؤالك في عدة أسئلة، بس أنا خذي راحتك. في البداية قبل لا أرد عليك بوضح أن التوازن بين الجنسين ليس شأن المرأة فقط، هو شأن مجتمعي في المقام الأول. هو وسيلة أو آلية لتحقيق مبدأ المساواة اللي نصت عليه الدساتير، اللي نصت عليه الاتفاقيات الدولية، منها الاتفاقيات الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة، عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو فالتوازن بين الجنسين اختص فيما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل في قطاعات الدولة. يعني هو عدم المساواة مفرداتها واسعة، الجنس، الأصل، الدين. لما نيحق مركز التوازن بين الجنسين نشوفه انقصر على الجنس اللي هو النوع الاجتماعي. فكيفية تحقيق مبدأ المساواة اللي تفضل فيه الدكتور معز يتم عن طريق آلية، وهي آلية التوازن بين الجنسين. هو برنامج أو نموذج أو دليل لكيفية تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون وأمام العلاقات العامة، سواء أمام القضاء أمام الإدارات، كيفية تطبيق مبدأ المساواة على أرض الواقع. إحنا كدول خليجية دساتيرنا يعني مضت عليها مدة طويلة وتتكلم عن مبدأ المساواة، بس تعطل عندنا مبدأ المساواة، وكان في فروقات كبيرة بين كل دولة ودولة. فلما مركز التوازن الاجتماعي كمنظومة كآلية إجرائية أو تنظيمية أو حتى مؤسسية ساعد في سد الفجوة. أنتم الدليل اللي مجلس التوازن بين الجنسين أصدره من أهم أهدافه سد الفجوة. فالدليل دي ساعد دولة الإمارات على سد الفجوات في التطبيق العملي لمبدأ المساواة. إحنا في البحرين مثل ما أشرتي أول خطوة كان لرعاية المرأة وللنهوض بالمرأة ولدعم المرأة بدأ من عهد يعني كانت المرأة البحرينية في السابق ما كان لها سقف، ما في قانون يمنع وصول المرأة إلى أي مركز، بس كان الواقع العملي في سقف زجاجي يمنعها ليس بالقانون وإنما بالممارسات سواء الحكومة أو حتى الجهات الخاصة. هل أثر الموضوع المجتمعي العادات والتقاليد أيضاً في هذا السقف الزجاجي؟ السقف كان في البداية إحنا عن البحرين كان توجه حكومي، يعني كان سقف المرأة في تولي المناصب حتى كان عندنا وكيلة وزارة واحدة، هذه ما أتكلم لك من 30 سنة. فلما تولى جلالة الملك الحكم أنا كنت واحدة من اللي شاركوا في إعداد الميثاق
وشاركت أيضا في تفعيل الميثاق. فكان الميثاق العمل الوطني نص على أن المرأة تكفل التوفيق بين دور المرأة في الأسرة ودورها في المجتمع مع عدم التمييز ضدها. أنشئ المجلس الأعلى برئاسة صاحبة السمو وأنيط تبعيته لجلالة الملك. التبعية دي اللي هي دلالة لأن جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية فيعطي التزام أدبي للوزارات أن هي تلتزم بقرارات المجلس أدبياً. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية، المجلس أصدر استراتيجية وطنية عام 2005 تم اعتمادها من جلالة الملك، وهذا الاعتماد كان منظور في حد ذاته عشان يكون التزام مش أدبي، التزام لائحي وقانوني على الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة، ونجحنا نجاح كبير. في الفترة اللي أصدرنا الاستراتيجية والخطة الوطنية 2007-2012 الحكومة خذت الاستراتيجية ودخلتها في برنامج عملها. فكان الشعور بالامتنان لجلالة الملك كبير إن الاستراتيجية الوطنية اللي اعتمدت من جلالته تم إدماجها في برنامج عمل الحكومة. ساعتك بنرجع للوائح والقوانين وشق الاستدامة، بس أوجه بعض الأسئلة لسعادة موزة سويدي. Your Excellency Moses Swedi, Secretary General UAE Gender Balance Council. We hear words like bold, committed, innovative achievements, all not strange to people who work in the UAE. I personally worked in the government for 20 plus years. I've been trained, appreciated, yes, but I've witnessed change also when it came to gender balance. So I really want to understand developing and power shifting the balanced equation, and talking, and Her Excellency also mentioned it. I keep saying this in several conversations. I'm quite tired of saying as a woman in medical, as a woman in economy, as a woman in this. I don't really need it, especially in this dynamic, especially in this country. So I really would like you to kind of talk to us about this, some of the work done, maybe some of the SDG pledges, and I'll leave the floor to you. Thank you very much. I think Her Excellency made a great point when she listed all the work that the UAE done when it comes to empowering women. And I think now we are in another stage where we are more of empowering the society with women. Women in leadership brought a diverse, empathetic, different ways of thinking when it comes to leaderships, when it comes to decision making. And that's why I feel all the work done is related to how much the government and the leadership believes in making sure that when women and men are part of the society with the economical growth that we are living and witnessing. There are a lot of things that we've done. However, we don't do it alone. We need the collaboration of everybody around us. We worked with the private sector, we worked with the public sector, and we worked with partners from the globe, from the region, and from outside the country also, internationally. The pledge is one of the things that we are proud of, where the private sector voluntarily sign a pledge to have 30% of their leadership and middle and higher management as women. Well, why did they call it a bold pledge? Because they don't have to do it. They see the value of it, and they want to have women diverse thinking within their decision making. And all of this give us the comfort that the journey is done with our partners from the private and the public sector. So it's not only government laws, it's not only legislation, it's also a collaborative effort with the private sector. And we had around 71 companies till date, which is coming from different sectors. We have from sustainability to power to health to retail, and big names that makes this pledge even more appealing for others to be part of. So we have ADNOC, we have Emirates Airline, we have big, I'm sorry if I didn't say the company that you are in, but we are so excited to have even more.
Because on my days we heard maternity, but today we hear paternity, and to that I'll move to fathers. I also want to talk to you, Dr. Muaz, about accelerating some of the fundamentals to achieve certain SDGs. Some regions, as you're aware, and you've worked in some regions as such, where they're still trying to address the grassroots, and we're not at a certain level at this. And the heavy subject, but I want to get to it, is domestic violence, as you mentioned. And I would really like to hear a story or a case study, maybe memorable from your experience with a happy ending. So in regards to that, certain things happening, stories within that context of domestic violence, but ending well because of specific policies and processes that were in place. I'll have to dig my memory into my memory to remember a case. There are many cases, but the most profound and relevant. But let me start by thanking you for bringing up this issue of violence against women. Across the world, it remains one of the most prevalent forms of violence, yet still across the world plagued by silence and by impunity. A key pillar for the approach to address it and overcome it is data collection, reporting, so that data informs responses by society, by government, by authority. Of course, part of it is also bringing together political commitment, and on other aspects of women's empowerment, we have heard already excellent examples of political commitment in the Emirates and in Bahrain. Also accountability mechanisms to monitor the scale of the problem and addressing it, and then laws and policies to implement and supporting governmental and non-governmental instruments to enforce compliance of laws. But then increasing awareness and towards changing norms. And among the areas UN Women is working on is positive masculinities. Our awareness campaigns. For example, in India, in India, we had an awareness campaign that reaped very good positive results, to come to the crux or the end of your question. And the campaign was under the banner, Ring a Bell. And it had to do with the societal responsibility for addressing and overcoming this universal, and I repeat, it's a universal issue and problem in all countries. And it was about how a neighbor, if he or she suspects domestic violence in their neighbor's house, to ring the bell and express concern, or even just to ring the bell to interrupt the conflict that is emanating. Also, during the COVID-19 period, and as we know, during that period, levels of domestic violence skyrocketed around the world. So speaking about instruments and efforts to address that, UN Women across the Arab region, mostly in North Africa, we increased hotlines and hotlines to report and helplines to support, and also data collection to inform government decisions. And when this empirical evidence combines with political commitment, then we can achieve results, and we can limit towards eradicating this
a form of still very prevalent violence across the world. My story. So the happy ending is ring the bell, not a specific individual that really touched Dr. Muazz's heart. There's always someone. You know, There's in always fact, someone. now I'll have to use a personal experience. And excuse me for that. When I was little, I was 5 years old, I had my nanny, الدادة, كان اسمها زاهية عبد الصمد, Zaza, I used to call her. And, you know, she's working in my grandparents' house after she was orphaned in her village. And then she got married. And she got married and left to her husband's house. And her mother-in-law used to torture her with an iron, with a hot iron. And I remember so vividly, I was 4 or 5 years, I went with my mother to Zahia's house, and my mother extracted her from this tortuous, tumultuous household. And I remember even the mother-in-law had an altercation with my mother and scratched her. And we brought Zahia back home to a very peaceful and even joyous household environment. You asked for an individual case. That was the best I could We really appreciate come it. up with. Thank you. نرجع لسعادتك. من الطموحات للواقع العالمي. نعم تكلمنا عن المجلس بشكل عام، بس وأنت ذكرتي وإحنا يعني نتكلم الاستدامة وأهميتها بالنسبة لبعض التشريعات، فلو تتطرقين لها الموضوع بتفاصيل أكثر، وبعدين لو بعد نخصص موضوع المرأة البحرينية الخليجية من خبرتك أنت شخصياً في هذا المجال. بس لا تقاطعيني. ما بقاطعك إن شاء الله. يعني بس عندي مداخلة. يعني المرأة الخليجية بصفة خاصة تجاوزت مرحلة قرع الجرس في مجالات، يعني مثل الإمارات، الكويت، البحرين. احنا لما يعني قبل لا ادخل ارد عليك، احنا سوينا عملية تقييم لإنشاء المجلس من سنة 2001 إلى 2024. شفنا في مجالات تقريبا، ما أقول إن إحنا أنهيناها بالمرة، بس المرأة وصلت فيها مرحلة المجلس ما عاد له دور إنه هو يدعمها في هذه المجالات، منها التمكين السياسي. المرأة البحرينية إحنا عندنا انتخاب حر مباشر، وصلت المرأة البحرينية إلى رئاسة مجلس النواب عن طريق انتخاب حر مباشر، لم يتدخل فيه أحد وإنما إرادة الشعب. بس بضيف عليه إن إحنا مع الخطة البحرين والدولة الخليجية كانت سباقة في اعتماد نموذج وطني للتوازن بين الجنسين سنة 2010. 2011 اعتمدت النموذج الوطني جلالة الملك وصار ملزم للحكومات. الحكومة في برنامج عملها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار أن التوازن بين الجنسين يكون برنامج معتمد في نظام وخطط الوزارات والمؤسسات الرسمية. وزارة المالية أيضاً أصدرت قرار باعتماد الميزانيات المستجيبة للنوع، وألزمت الوزارات أن ميزانيتها تبين الميزانيات اللي ترصد إدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة. مجلس الخدمة المدنية اللي هو يقارب الهيئة الموارد البشرية الاتحادية عندكم أصدر قرار ألزم الوزارات والمؤسسات الرسمية اللي تتبعه بإنشاء لجان تكافؤ الفرص. صار عندنا 96 لجنة تكافؤ فرص الحكومات. مثل ما قلتي إن القطاع الخاص والقطاع المؤسسات المجتمع المدني لأن التجربة كانت مفيدة فادخلوا في هذا المشروع. أنا قبل لا أدخل بعد أرد عليك مباشرة، آن الأوان إحنا الدليل التوازن بين الجنسين سواء في الإمارات أو في البحرين يتكلم عن النطاق العام، علاقة الدولة بأجهزتها. اليوم إحنا في مؤتمر القمة يتكلمون عن مجالات واعدة لا يستوعبها هذا الدليل.
آن الأوان إن احنا نعيد النظر في مخرجات هذه الأدلة، سواء عندنا احنا النموذج الوطني أو لدى دولة الإمارات التوازن. العلوم الواعدة لا يستوعبها، لأن العلوم الواعدة كلها في القطاعات الخاصة، الشركات العابرة للمحيطات، المصارف البنكية، الشركات اللي اليوم قالوا الصبح مهول بعد 25 سنة رئيس القمة اليوم ما هو مصيرنا؟ التعليم. هل التعليم احنا في الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة قابل انه يتوائم مع مخرجات ما بعد 25 سنة؟ حتى أنا حاليا وجهة نظري، أنا لست في مجال التربية والتعليم، بس من خبرتنا البسيطة التعليم عندنا احنا في دولنا قاصر على أن يستوعب المجالات الواعدة اللي قاعدة تتطور بسرعة البرق. التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، المرأة العربية والمرأة الخليجية وينها من هذا التطور؟ أنا اليوم بعد سامحونا على هالكلمة اللي بقولها، لما أقرأ المنتديات اللي في المؤتمر، ما عدا المنتدى يعني الإمارات أو مجلس التوازن، أعتقد بذل الكثير عشان يدخل منتدى التوازن الاجتماعي في المؤتمر القمة، وهذا يحمد له. أنا هذه أول مرة أنا أحضر، ما أدري إذا كانت في الجلسات السابقة. نعم. في المؤتمرات السابقة كان في يعني نعم. المنتديات، بس ولا منتدى من المنتديات الثانية تطرق إلى وين يعني. طيب اليوم السيدة رئيسة وزراء الاتفاقية قالت إن إحنا نبي مور ليدرشيب في الحكومة، في القضاء، في كذا. وين التحول الحكومات؟ وين المرأة فيها؟ ما هو استعداد الحكومات أن تنهض بالمرأة في المجالات الواعدة؟ فالنموذج الوطني أو دليل توازن لابد يعكس دور القطاع الخاص ودور التوجه الحكومي المستقبلي فيما يتعلق بمركز المرأة في هذه المجالات الواعدة. احنا في الاستراتيجية الوطنية ل 2025-26 حطينا العلوم الواعدة، بس عندنا إشكالية في التشبيك مع سواء المنظمات الدولية على رأسها UN Women أو الشركات القطاع الخاص الكبرى. شفنا عندنا مشكلة، يعني إجراءاتهم ما تستوعب إجراءات نحن نبي شلون نتعامل معاهم. عندنا مذكرات تفاهم بعد ناقصة، الآليات ناقصة، نبي نفكر يكون نتبادل التجارب مع الإمارات، مع الكويت، مع مصر، كيفية جذب الاستثمارات. أن هي الشركات الكبرى ذي لا توظف المرأة لمجرد أن هي امرأة، تبي المرأة الكفاءة، تبي المرأة المتدربة. يعني إحنا مو بهدفنا أن إحنا نوصل المرأة لأنها امرأة، لأن هذا إذا كان هذا هدفنا بيكون هذا وبال على المرأة. بس كيف نتغلب على هاي اللي أنا أسميها الكوتا المشبوهة أو تملئة الكراسي؟ لأن دائما يقولون عند في كرسي للمرأة أو كرسي. كيف نتغلب على هذا الموضوع؟ إحنا شوفي الكوتا، إحنا في البحرين لم نعتمد الكوتا إطلاقا في أي مشروع من مشاريعنا، سواء التمكين السياسي أو حتى التمكين الاقتصادي. إحنا عندنا بعد برنامج إن إحنا ندمج المرأة في الشركات المساهمة اللي تطرح أسهم الاكتتاب العام. ما اخترنا نظام الكوتا، اخترنا نظام التدريب والتأهيل وإقناع الشركات الكبرى دي بكفاءة المرأة البحرينية أن هي توصل إلى سدة في مجلس الإدارة. النظام اللي وضعناه استطعنا من خلاله في سنتين أن إحدى السيدات توصل إلى رئاسة مجلس إدارة أكبر بنك في البحرين، بنك البحرين الوطني، وأكبر بنك إسلامي، بنك البحرين الإسلامي، صاروا سيدات. واحدة ترأس مجلس الإدارة، واحدة العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة. فلم نعتمد الكوتا. أنا قد تكون هي صالحة في دولة من الدول، لكن إحنا في البحرين لم نعتمد إطلاقا الكوتا لأن نعتبرها مخالفة للدستور. الميزة الإيجابية لازم ينص عليها الدستور، فلما تفرضين المرأة بالكوتا فرضت على المجتمع واقع وهو أصلا في الدستور قائم على مبدأ المساواة. فشلون أنا ألجأ إلى الكوتا عشان أوصل امرأة؟ ودلالة الكوتا في التمكين السياسي في بعض الدول منها مصر ما أعطتهم، ما أنتجت الهدف اللي هم يبونه. عقب لما انتهت الكوتا كان عدد النساء في البرلمان المصري أقل من العدد اللي كانت أيام الكوتا، واضطروا يعدلون الدستور عشان
ينص على الكوتا، لأن الكوتا لازم يكون منصوص عليه بالدستور لأنها ميزة إيجابية، والمزايا الإيجابية لازم تتقرر في الدساتير. إحنا في البحرين نحتاج النموذج الوطني. المرأة البحرينية، أنا قبل 22 سنة كنت أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة. تركت المجلس في 2019 2010. المرأة البحرينية من 30 سنة إلى اليوم تغير حالها 180 درجة بفضل البرامج، بفضل الخطة، بفضل النموذج الوطني، بفضل رعاية الدولة، وبفضل المرأة نفسها. هذا السؤال الأخير، اسمحي لي على التعقيب، بس بالنسبة للأجيال الجديدة، يعني جيلنا كان في تشوق، كان في حس تنافسي فظيع أن نوصل لمناصب معينة. مع التكنولوجيا ومع التغيير المجتمعي هذا، بالنسبة للمرأة البحرينية هل لاحظتوا تغيير بين الأجيال السابقة والأجيال الحالية في هذا الموضوع، تمكين المرأة، الحصول على المناصب وغيرها؟ شوفي، أنا أقولها بمنتهى الصراحة، المرأة البحرينية حين الشابة، الشيء اللي إحنا يعني خاف منه إن إحنا كيفية تحدي الاستدامة وتحدي الاستمرارية فيما وصلت إليه المرأة البحرينية. يعني لا تعتمد على أنها هي توصل بسهولة، تعتمد على كفاءتها، شلون تطور روحها في المجالات الجديدة، في المجالات الواعدة. وفي المجالات الواعدة تحتاج أيضا إلى دعم. يعني في مجالات المرأة البحرينية يعني لا تحتاج، في مو كل المجالات بس أغلب المجالات، إحنا المجالات السبعة المرأة البحرينية وجدنا أن احنا وصلناها لبر الأمان. المجالات الواعدة لا، محتاجة دعم. فالمرأة البحرينية على الأقل يعني لازم عليها أن هي شلون تحافظ على هويتها في ظل المتغيرات الاقتصادية أشكر سعادتك، بس تحسبا الوقت دكتور معز، كنت أبغى تعليق باختصار عشان I wrap up with Her Excellency موسى. يعني اتساقا مع ما تفضلت به معاليها، يعني I would like to stress a fact about Gulf countries that is often missed, and I have no explanation why it is missed. And it is about women's capabilities. Worldwide, the fastest improvement in women's capabilities in terms of education, whether reducing adult literacy, increasing school enrollment, women's participation in tertiary education, university education, the fastest rate of progress worldwide has been in Gulf countries over the past 3 or 4 decades. And it's crucial to emphasize that, to publicize that, because it's often taken in stereotyping, frankly, حتى against Arab women. But this is remarkable progress on STEM and promising areas and sectors. Also, Arab countries, including UAE, Bahrain is remarkable that it achieved parity in the labor force, while the average for Arab states remains 20% and has stagnated around 20% in Arab countries. I'm not speaking about UAE. For all my career, more than 3 decades, حتى my boss blames me. How come I have been working in development and then lately women's rights, and there has been this stagnation. Currently, there are more women studying STEM in Arab universities than men. Yet, Arab women in STEM professions and occupations are still much below men. Arab women are still much below men, and also much below the rates of studying STEM. So this is an area of great progress. It's very promising. Just before this panel, we met with Mr. Hatem Douaidar, the CEO of Etisalat. In the past 2 years, more than 70% of people he employed on artificial intelligence, by he I mean Etisalat, were women. More than 70%.
as UN Women, our flagship initiative in this region is to overcome that stagnation of 3 decades and push labor force participation by 5 percentage points region-wide from now till 2030, which would achieve... But is it fair to say that the call of action is still weighted upon from men, not from women? In all the context that we're talking about, because I need to... From women and from men, from the top and from the grassroots, from the private sector in particular, because that's where we see the scope of greatest expansion and growth, and all Arab countries depend on the private sector. But there is a lot of a platform of capabilities to work on. In the region, there are more women university students than men. So it's even to improve the quality of the workforce, private sector governments should hire more شكرا دكتور معز. I'm going to wrap up with Her Excellency Moza. From global partnerships to global rankings. We've been told we need to travel globally and experience knowledge sharing and look into best practices. Where does the UAE stand today? And I have an opinion about it, but I want to hear yours. Are we exporting or still importing best practices? I believe we need to do both. I mean, as Your Excellency said, and our UN colleague also, the idea is to always learn and see what other countries are doing. And a summit like this is a place that we could convene, learn, and also share what the UAE is doing. Within the Council, we have a Center of Excellence, and this is a call for everybody within this room and outside that we are willing and happy to not only share what we've reached and how we reached it, but also to learn from you and make sure that this momentum is going on and not stopping. And to come back to the numbers of STEM, we have 57% of women graduating through STEM, and we understand that not everybody goes, when it comes to the workforce, women goes there, and that's why there is a deliberate push to have women in technologies and different sectors through partnerships like with NAFIS, where we work with them closely to have not only women in the private sector, but also developing them from within the private sector, from maybe junior positions to be able to go up and make sure that they are staying and learning within their journey. You want to say one more thing? Go ahead. Yes, just to appreciate and recognize really the advancement by the UAE. Indeed, recently, the progress with respect to laws concerning equal pay was a fundamental incentive in encouraging women's participation. Thank God it came on my time. Imagine they didn't pay me as equally as men. The fact that your legislature, your Majlis, is 50% women. And speaking about New Horizons, the first Arab woman astronaut is Emirati. Yes. There are no more New Horizons than space. Thank you. All right. Thank you, Dr. شكرا سعادتك Moza. Sustaining global rankings to game-changing policy making, can we make it really sustainable today within this forum in the World Government Summit 2025? Yet away from any other fake quota or a gender balance facade. So thank you, ladies and gentlemen. I am Noura Al-Abbar. Thank you. Thank you. Thank you very much.